ঠিক আছে। Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Am I audible? Hi, ma'am. Okay. So in yesterday's class, we have already discussed about the call by value and call by reference. So what is the exact meaning of call by value and call by reference? And both are used for writing when we use user defined function other than main function. Whatever the problem statement is, when we write our program using some user defined function, then we may follow one of the procedure. One is call by value and one is call by reference. So why this is called call by value and why this is called call by reference, we all know that. So I think we
already clear about the address with respect to the pointer. So what is the definition of pointer and what is the address in terms of if we use a pointer variable in our program, then what is the meaning of address with respect to the pointer? We all know that. I hope there is no problem. Nobody, if you have anybody, if you have a problem, then please ask me. I will explain it once again. If not, then I assume that you don't have any problem with the pointer concept, right? So any function related program, when we write a normal way, whatever the category we use, so this function method is basically a call by value method. So call by value means it's basically the value is exchanged from user defined function to main function and main function to user defined functions, like give and take policy. And in case of call by reference, so in case of this call by reference, it means that our user defined function actually use pointer type of variable. So when we work with pointer type of variable, it is very obvious that we work with a address of another variable. So when we work with pointer type of variable, it means that we have to create a relation between the pointer variable and the another variable which address actually stored by particular pointer variable. So basically when pointer variable store the address of another variable, it will indirectly store the value of that particular variable. So pointer variable doesn't hold any value, it holds only the address. And if we talk about the address of pointer, then there is a two concept of address. One is its itself address and one is the holding address. So we all know that all those things. So now we are doing some very basic program using pointer. So just clear your pointer concept more efficient. You just clear your concept about pointer. So how the pointer variable works among and how it actually works with another variable, how it stores the address of another variable. Just doing some basic program of pointer and clear it yourself. Okay. So just take an any basic example. Suppose 1 minute. Okay, so now I'm going to write a simple pointer related program. Suppose I am doing here the finding the largest of three numbers using pointer variable. Finding the largest of three numbers using pointer variable. Finding the largest of three number using pointer variable. So what is the logic for finding the largest of three variable? We all know that. But we are doing this program using pointer variable, nothing else. So what is the variable declaration line? Tell me what I am writing here in variable declaration line. int n1 n2 and n3 first. Next ma'am, again int star ptr. Star ptr is equal to ampersand n1.
ম্যাম এখানে স্টার পিটিআর 1 করতে হবে এটা। দেন স্টার পিটিআর 2 ampersand into then star ptr 3 ampersand n3. Okay, anyone next? Anyone? What I am writing in the next line? Then ma'am No, printf not line. you. Not you. Just put off your mic off. Anyone next? Just tell me what is the next line? Am I audible to everyone? So there is a 31 participant. Now tell me what I'm writing in the next line. I think I am very much audible to everyone, right? Ma'am, I've just joined the class. Ma'am, can you repeat Okay, the no question? problem. I'm just writing a simple pointer related program, which is finding the largest of three numbers. Just tell me, I'm just, someone just told me that writing for three variable, which name is like that, n1, n2, n3, and three different pointer variable is also there, and just create the relation between this pointer variable and the simple variable, nothing else. So what I'm writing in the next line? Palash Mahanti, are you there? Palash Mahanti, are you there? Palash Mahanti, are you there? No. Right. Manik? Manik, are you there? Yes, ma'am. Okay. Just tell me what is the next line? What I am writing in that place? কি লিখবো এখানে? সিম্পল একটা প্রোগ্রাম নিয়ে এতক্ষণ টাইম লাগালে তো মুশকিল, আরো অনেক কিছু করার আছে। So just tell me, I'm writing here a simple program here of largest of three numbers. Just I'm writing this program using pointer variable, nothing else. So in last 2 days, we have already discussed about the pointer variable lots more. Then what is the problem? Just tell me what I am writing here. I'm just taking three variable and three pointer type of variable, and just tell me what I am writing here in the next line. Now, first we have to take it from the user, scan that n1, n2, n3. So simple printf scanf line. So এইটা বলতে পারছো না, মানে ক্লাসটা অন করতে হয়, অন করে রেখে দাও নাকি? No requirement of any communication, right? Because attendance is the most important thing in a life. Attendance টা হলেই হবে. No communication is required.
So now I'm writing in a printf line, enter 3 numbers, simple. And I'm going to take the numbers from the user. So what I am writing here? After that, ampersand n1, ampersand n2, ampersand n3. if I'm writing in respect to the PTR1, PTR2, PTR3, then I'm not taking in N1, N2, N3. I'm taking in respect to the PTR1, PTR2, PTR3. So what I'm writing here in Ma'am, scanf line? simple PTR1, PTR2, PTR3. So I'm just writing here PTR1, PTR2, and PTR3. এটা লিখলেই হবে তো? Is there anything? ম্যাম পয়েন্টার দিতে হবে তো? সেটা তোমরা বলবে, আমি জানি না কি দিতে হবে। কারণ ampersand n1 মানে তো পয়েন্টার PTR1, তো পয়েন্টার গুলো দিতে হবে। আচ্ছা, পয়েন্টার দিতে হবে, রাইট, দিয়ে দিলাম। দেন তো পয়েন্টার দিলে তো ভ্যালুটা স্ক্যান হলো, যে অ্যাড্রেসটা স্ক্যান হবে না। অ্যাড্রেস n1 মানে তো পয়েন্টার PTR1 না? I'm just taking, you got my question? I'm just taking the value with respect to the pointer variable. So if I'm writing here ampersand n1, ampersand n2, ampersand n3, it's fine, with no problem. But my program problem statement is we have to find out the largest of 3 numbers using pointer variable. So it is very obvious that in scanf line we also use the pointer variable. And now just tell me what I'm writing here. Percent is fine because both the pointer variable and n1, n2, n3 all are integer. So percent is fine. Just tell me I am writing here PTR1 or ampersand PTR1 or only PTR1. What I am writing here? ম্যাম 15 নম্বর লাইনে তো ভুল আছে একটা। 15 নম্বর লাইনে ভুল আছে, কি ভুল আছে? ম্যাম ওখানে ইন্ট পয়েন্টার গুলো ডিক্লেয়ার করার সময় ইন্ট স্টার PT1, স্টার PTR2, স্টার PTR3 করলাম। এবার যখন ampersand n1 লিখবো তখন শুধু PTR1 ইকুয়াল টু ampersand n1। স্টার PTR1 মানে তো ওই অ্যাড্রেসে কোন ভ্যালুটা রয়েছে, মানে n1 কে পয়েন্ট করছে, ওখানে ওইভাবে লেখা যাবে না। আচ্ছা, তাহলে এই জিনিসটা পুরোটা এখানে লেখা যাবে না, তাই তো? আমি জানি না, হ্যাঁ আমি ম্যাম। তোমরা যা বলেছো আমি সেটা লিখেছি। হ্যাঁ ম্যাম। ফাইন, কেটে দিচ্ছি, no problem. Now I'm going to establish that PTR1 is equal to ampersand n1, PTR2 is equal to ampersand n2, and PTR3 is equal to ampersand n3. Is it okay now? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। Okay, now tell me what I'm writing in scanf line. Is there with star or without star? উইদাউট স্টার ম্যাম। Without star. Fine. Without star. Then what I'm writing? এবার কি লিখবো? Anyone else? ম্যাম if else কন্ডিশন হবে। If else condition. Okay. So what I'm writing in within with the if? কিন্তু ম্যাম ওখানে পয়েন্টার PTR1 হতো না? তা তো আমি জানি না, তোমরা বলবে। ম্যাম না হলে পয়েন্টার না হলে তো ম্যাম ampersand এটা আসবেই না, কারণ অ্যাড্রেসের ওটা তো আমি জানি না, যা বলবে আমি তাই লিখবো। পয়েন্টার কি, কিভাবে কি হয় সেগুলো সব আমার ব্রিফ করা হয়ে গেছে। Now it is your responsibility, just you tell me, I am just writing this one, nothing else. ম্যাম if else এর কন্ডিশন দিলে তো আই লাগবে। না না আই লাগবে না। কেন আই লাগবে কেন? আই কোথা থেকে আসলো আবার? আই কেন লাগবে? ডাইরেক্ট তুমি পয়েন্টার ভেরিয়েবল তুমি দিয়ে আমাকে হয়ে একটা যাবে। কথা বলো তো সঙ্গীতা, আমাকে একটা কথা বলো। তুমি তিনটে নাম্বারের মধ্যে লার্জেস্ট নাম্বার কি করে বার করবে? তোমার কাছে এবিসি আছে। না ম্যাম বুঝতে পেরেছি, ইফ দিয়ে এ থেকে এ গ্রেটার দেন যদি বি হয় তাহলে ওটা
এটা বড় হবে যদি ওটা না, true- a greater than b হলে a বড় হবে না, a greater than c ও বড় হতে হবে। হ্যাঁ শুধু ম্যাম a greater than সেটা পরে লিখলে চলবে। whatever, i কোনোভাবেই লাগবে না, ঠিক আছে, fine. হ্যাঁ Then tell me, is there in this line I'm writing star ptr1 or ptr1? স্টার পিটিআর 1। star ptr1, তাই তো? না ম্যাম, স্ক্যানএফ লাইনে পিটিআর 1ই হবে, ওখানে স্টার হবে না, আমি ইফের কথা বলছিলাম। আচ্ছা, ইফে কি লিখবো? star ptr1 স্টার পিটিআর 1 গ্রেটার দেন হ্যাঁ। স্টার পিটিআর 2 greater than star ptr2, then sorry, ptr2, then double লজিক্যাল ampersand, ডাবল অ্যাম্পারস্যান্ড স্টার পিটিআর 1 গ্রেটার দেন স্টার পিটিআর 3। fine. Then প্রিন্টএফ স্টার পিটিআর 1 এটাকে লার্জেস্ট প্রিন্ট করব। কি প্রিন্ট করব? What is স্টার very পিটিআর important? 1, স্টার PTR1. পিটিআর 1, ptr1 or star ptr1? স্টার পিটিআর 1। Okay. So next is else if. I'm just copying this one. Star ptr2 is greater than star ptr1 and star ptr2 is greater than star ptr3, then the largest number is star ptr2 and the next one is else the largest number is star ptr3. Is it okay? Yes ma'am. Is it fine? Okay, so I'm going to run this program. Suppose I am entering is it okay? Everyone see Yes, the ma'am. output? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. এইবার যারা বলছিলে খালি পিটিআর হবে, কেন বলছিলে পিটিআর হবে খালি? তোমাদের একটু জাস্টিফিকেশনটা শুনি। হুম? বা স্ক্যানএফ লাইনে স্টার পিটিআর1 হবে কেন? স্টার পিটিআর1 হবে কেন? ptr1 is holding the address of n1 and ptr2 holding the address of n2 and ptr3 also holding the address of n3. So I'm just asking you that you are take the values from the user with respect to the pointer variable, nothing else. So if I'm writing here star ptr, then what is the meaning of that? If I'm writing star ptr here, because I'm already told that compiler that ptr1 holds the address of n1, and we know that using scanf line we are assigning some value to that particular variable, means ampersand. Suppose I am taking int a b and I am putting the value for a and b, so I am writing in a scanf line that %d, comma ampersand a, comma ampersand b. What is the meaning of that? Meaning that
whatever the value we are putting, whatever the value for A and B, suppose 5 and 10. So these 5 and 10 are assigned to the exactly N1, but ampersand N1 means exactly that memory location. So basically, my putting value is stored against to that particular address, which name is N1. This is a meaning using scanf line. So when we write scanf %d, comma, ampersand A, comma, ampersand B, now in an output screen, we are giving some value. Suppose for A, I am giving 5. So this 5 is assigned to that memory location which is held by A. So now this same thing is, write it down, it's this same thing with respect to the pointer variable. So I am already assigning the relation between PTR1 to N1. So now compiler knows that PTR1 holds the address of N1. So when we put some value for N1, because I am putting the value for N1, I am not putting the value for PTR1 because PTR1 doesn't hold any value. PTR holds only the address of N1. But I am giving the value for N1, which is directly pointed out by the PTR1. If so, then why I am writing here star PTR1 here? I am simple writing here PTR1 because PTR1 means it is hold the address of N1. So whatever the value I am giving for PTR1 means the actual value is stored by N1. Whatever the address of N1, actually this particular place hold the value of N1. And PTR1 just point to that particular address, nothing else. Just hold the address of N1. So when I am giving the value for PTR1, it means that I am giving the value for N1. I am giving the value for N1, not PTR1. PTR1 only holds the address of N1. So it is like PTR2 and PTR3 also. So when we collect the value from the user, and if we write this thing with respect to the pointer variable, we doesn't need any star here. Just simply write PTR1, PTR2 and PTR3, whatever your pointer variable, whatever your problem statement is. But now move on to the if statement. The question is why I'm writing here star PTR, why not only PTR? Because now I am work with a value of the PTR1. Again, the same thing. What is the meaning of value of PTR1? এক্ষুনি তো আপনি বললেন PTR1 কোনো value hold করে না. But PTR1 indirectly holds the value of N1. যার মাইকটা অন আছে মাইকটা অফ করো প্লিজ. যার অডিওটা অন আছে পুট অফ করো. Okay, so now I am working with the values because I have to find out the largest of three numbers. Am I clear? I have to find out the largest of three numbers. Now I am declared N1, N2, N3, some pointer variable PTR1, PTR2, PTR3, whatever it is, and I'm already create the relation between these three pointer variable with these three variable, and I am also giving some value for N1, N2 and N3 but using pointer variable. So all those variable declaration value all are done. Now I'm going to compare each and every value with each and every one. So I have to compare the A value with B value, A value with C value. If both the value A value is greater with respect to the B and C, it means
A is largest. But I'm talking about the value. I'm not talking about the variable. Both the things are different. So now I'm work with a value. I'm finding the largest value of ABC. I'm finding the largest value of N1, N2, and N3. So we have pointer variable and we have the relation between PTR to N1. So PTR1 holds the address of N1 and PTR2 holds the address of N2 and something like that. PTR3 also holds the address of N3. Now, what is the meaning of star PTR? What is the meaning of star PTR? Star PTR means it holds the value of N1 but indirectly. It holds the value of N1 but indirectly. Means star PTR1, it means that PTR1 holds the address of N1 and N1 holds the value of this 8. Whatever I'm giving the value for N1, this is 8. So PTR1 points to N1 and N1 holds value 8. So basically, when I'm writing star PTR1, it means that it is indirectly points the value of N1. And obviously, I'm working with the value of N1 because I have to compare N1 value to N2 value and N1 value to N3 value. So when we work with the value of N1, in that particular case, but we have to write our program with respect to the pointer variable. That's why we use here star PTR, not only PTR. Because using this star PTR, we actually point the value of N1, which is 8. This 8. And star PTR2, it means that the value of N2 means this N. Now the comparison takes place. 8 is greater than 9 and 8 is greater than 1. 8 is greater than 1, but 8 is not greater than 9. That's why compiler doesn't into this part. It will move on to the else if and the program execute in that way. So this is a simple difference between ampersand PTR. Ampersand PTR is equal to ampersand something and star PTR. So I am working with a value in if condition. That's why I'm not writing here only PTR. If we writing here only PTR, it means that you are basically working with a memory address. But I'm not working here the memory address. I am comparing the value of N1, N2 and N3. And N1, N2, N3 all are pointed by PTR1, PTR2, PTR3. And এখানে একটা question মনে হতে পারে, so why I'm writing here star PTR1? I'm simply writing here N1 greater than N2, but my problem statement is we have to find out the largest of 3 numbers using pointer variable. So you are supposed to writing your program using pointer variable. Okay, that's why we are first create the relation between these 3 lines and we write our program according to our problem statement. So when we work with a value of pointer variable, then we write star PTR1 or star PTR, whatever our pointer variable name is. That's why here I'm not writing PTR, I'm writing star PTR. But in scanf line, I'm assigning the value for N1. The memory address, the concept of memory address. So I'm already telling the compiler that PTR1 holds the address of N1. So if I'm giving some value for N1, I'm directly write it down PTR1. No star PTR1. আমি PTR এর জন্য কোনো ভ্যালু দিচ্ছি না, আমি N1 এর জন্য ভ্যালু দিচ্ছি. That's why I'm not writing here star PTR, because star PTR or PTR is equal to ampersand N1. Compiler knows that. So I'm giving the value for N1.
I'm not giving any value for PTR1. I'm telling you repeated times that PTR, pointer variable, doesn't hold any value. Pointer variable just store the address of another variable, nothing else. Okay? Now tell me, if I'm writing or read the array elements from the, so the problem statement is I'm read and display n number of elements using array and also using pointer. What I'm writing, read and display n number of elements from the, so you collect the n number of elements from the user. Of course, we have to use here one dimensional array and we print this element, but our program is using pointer variable. Our data structure is array, but we use pointer variable here. So what I'm writing here, কি লিখবো? What I'm writing here, যে কথা বলবে সেই খালি অডিওটাকে অন করো, আদারওয়াইজ অডিওটা অফ করে রাখো। What I'm writing here, just tell me. I'm just read and display a number of elements. So obviously for storing the n number of elements, we use array here, one dimensional array, right? But our one dimensional array work with a pointer variable. So what I'm writing here, কি লিখবো? Am I audible to everyone? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so what I'm writing here, in variable declaration line, what I'm writing here, Ma'am, first একটা array create করতে হবে। so fine, I'm creating an array which name is ARR. Suppose my array size is, suppose 10. Then after that পয়েন্টার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে। pointer variable declare করতে হবে, কি লিখবো? ম্যাম যে কোনো একটা নামের পয়েন্টার, star ptr. Then is there any variable required? ম্যাম এটা n লাগবে, ইউজার থেকে অ্যারে সাইজটা নিতে হবে। Anything else? আমার একটা i লাগবে। Fine. Then so first the printf line, we have to declare the size of the array. So enter the size of array and scanf, we have to scan the n, so %d comma ampersand n. After that, then now I'm writing one more line, say I'm enter the elements of array, enter the elements of array. Fine. Now what I'm writing before printf, is there anything required? ম্যাম পয়েন্টার ভেরিয়েবলটার মধ্যে অ্যারের বেস অ্যাড্রেসটা স্টোর করতে হবে। What is the meaning of that and what is the requirement of that? Why? ম্যাম এখানে পয়েন্টার ইউজ করে অ্যারেটা রিড আর প্রিন্ট করাতে হবে, তো কি অ্যারের লিখবো? বেস অ্যাড্রেস star ম্যাম ptr equal to ampersand ARR0. ptr is equal to ampersand ARR0. Now tell me what I'm writing this one. Not for me, no, for all. Just explain that one.
what I'm writing, why I'm writing this line. ম্যাম এখানে অ্যারের মধ্যে তো অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে, এবার অ্যারের অ্যাড্রেস মানে অ্যারের বেস অ্যাড্রেসটাকেই বোঝায়। তাই আমরা পিটিআর এর মধ্যে অ্যারের বেস অ্যাড্রেসটা স্টোর করানো মানে অ্যারের পুরো অ্যারেটাকেই স্টোর করানো, পুরো অ্যারের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করানো। অ্যারের অ্যাড্রেস মানে তো অ্যারের বেস অ্যাড্রেসটাই বোঝায়। আচ্ছা, অ্যারের অ্যাড্রেস মানে অ্যারের বেস অ্যাড্রেস, রাইট? সো অ্যারের বেস অ্যাড্রেস কে তুমি স্টোর করিয়েছো পিটিআর এর মধ্যে, তাই তো? তাই তো বলতে ma'am. চাইছো? হ্যাঁ So ma'am, you হ্যাঁ, have to store the base address into the PTR. So now PTR points to the base address of array. So using PTR is equal to ampersand ARR0, I am assigning or I am creating the relation between PTR and ARR. What is the meaning of that? Meaning that ARR is already defined in computer's memory location and which have stored maximum 10 number of integer values. Is it okay? So we all know that int ARR 10, it means that ARR is an array and it store maximum 10 number of integer values until or unless we create some another place. Otherwise, we can't store any greater than 10 values. Now, we have a star PTR. We have pointer variable. Now, in case of normal variable, we know that we have to create the relation between PTR to that variable. So when we write PTR is equal to ampersand A or PTR is equal to ampersand N1, it means that PTR holds the address of N1 or PTR points to the address of N1. So it means that it indirectly PTR pointer variable holds the value of N1 also. So in previous example, we all know that. So now the question is in case of array. If we work with array using pointer variable, in a normal variable, we know that we have to execute a loop and we take the values from the user index wise. And we, same thing, we again a for loop and we print the array index values. So this is a normal case. So now we have to work this thing using pointer variable. So we have PTR, which is a star PTR, which is a pointer variable, and ARR. So now we have to create a relation between PTR and ARR. So simple, a line here, PTR is equal to ampersand ARR0. Oh, what is the meaning of that? Why not I'm writing here ARR1, 2 or something like that? Because your array always storing the values from the lower index to upper index. We all know that. And lower index number starting from 0 and upper index means ending with n-1. We all know that. And it is totally depend on the total number of my elements of my array, means n. So whatever the value I am putting for ARR, suppose I am putting 10, 20, 30, 40, 50. Suppose my n is 5 and I am putting 10, 20, 30, 40 and 50. So this value stored according to the index number. We all know that in case of array, and array indexing starting from the 0 and ending with n-1. We all know that. So now my problem is আমাকে এই কাজটা করতে হবে using PTR, using pointer variable. So we have to store the value to the array using pointer variable, and we print the value also using pointer variable. So now we have to point our PTR to the ARR. To the ARR means all the index of ARR, because ARR consists in number of elements. So what I'm writing here, that PTR is equal to ampersand ARR0.
So now PTR points to the lower index address of ARR. Lower index address of ARR. So PTR holds the lower index address of ARR. Ampersand ARR 0. It means that this is a lower index address. So now PTR points to the lower index address of ARR. Okay, so till now it is okay. Now I'm going to enter the array elements. So after printf line, what I'm writing here? We are executing a loop or not? Yes, ma'am. Okay, so for I equals to 0, I less than n, and I plus plus. Is it okay? Yeah, ma'am. Okay, so what I'm writing here? Scanf. After that, in between scanf, what I'm writing? %d. %d. Then Ma'am, comma PTR. comma PTR. Like Yes, ma'am. এটা হলেই হয়ে যাবে? Is it fine? Anybody else? Is it fine? Is it fine? Okay, fine. Let's run and check whatever the value. If till now the problem is sorry, the program is okay. So I'm just run this one. Enter the array size 5. Now enter the elements. So I am entering one by one. Fine. So till now it is okay. What I'm writing next? ম্যাম আবার একটা লুপ এক্সিকিউট করতে হবে, এবার অ্যারেটা প্রিন্ট করব। Okay, so আমি এখানে আগে প্রিন্ট করে দিই। Okay. The array elements, the array elements are, then for I equals to 0, I less than n, and I plus plus. Then what I'm writing here? Printf. printf %d, comma start PTR. %d, comma star PTR. Right? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, run this one. See? So I'm space, but all are 50, 50, 50, 50. What is the problem? Where is the error? Because your output is not okay. So if the entering elements is 10, 20, 30, 40, 50, then output elements also 10, 20, 30, 40, 50. But here is only 50 is print 5 times. So what is the problem? Ma'am, in for loop where we are taking input from the user, Yes. We need to increment the pointer. That's why it points to the next ম্যাম PTR address PTR of প্লাস array. প্লাস করতে হবে, হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি। PTR. PTR plus plus, ma'am. PTR plus plus. প্রিন্টফের পর PTR প্লাস প্লাস করতে হবে, হ্যাঁ ম্যাম এটা বলতে ভুলে গেছি। PTR এর পরে কোথায়? মানে আমি scanf লাইনে Printf- করব না
Yes, ma'am. Scanf line. scanf লাইনে ptr প্লাস প্লাস করব, ম্যাম তাই তো? প্রিন্টএফ কেউ বলছো scanf লাইনে করব, কেউ বলছো printf লাইনে করব, কোথায় করব? ptr প্লাস প্লাস? ম্যাম আমার মনে হয় প্রিন্টএফ লাইনেই হবে। printf লাইনে স্টার ptr প্লাস প্লাস? না না না, প্রিন্টএফ লাইনে পরে একটা স্টার পিটিআর প্লাস প্লাস করে দিন। বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলো। ক্লিয়ার হলো না। Ma'am, I think in both the line, ma'am, in scanf and in printf, both the line there will Okay, be increment. so in scanf line, what I'm writing here? PTR plus plus, ma'am. ptr plus plus. And then printf line? Again Ma'am, start ptr plus plus. asterisk, ma'am. At first, PTR plus plus and put the PTR plus plus in small bracket. Okay, so star ptr plus plus in a bracket, right? No, ma'am. Then Asterisk outside of the bracket. Star inside the bracket we use ptr plus plus. star Bracket. within the bracket ptr plus plus, right? PTR. Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Okay, so I'm going to run this one. See the error? ম্যাম প্রিন্টএফ লাইনে স্টার পিটিআর প্রিন্ট করে পরের লাইনে পিটিআর প্লাস প্লাস করে। printf লাইনে স্টার ptr করে পরের লাইনে কি করে করব, মানে এর পরে? লুপটার মধ্যে। হ্যাঁ, এখানে ptr প্লাস প্লাস হ্যাঁ এরকম? হ্যাঁ ম্যাম। 5, so 10, 20, 30, 40 and 50. See, there is also an error. All the memory address or garbage values like print, I think so. So what I am writing in scanf and printf line? ম্যাম পিটিআর প্লাস আই আর ওখানে অ্যাস্টারিস্ক পিটিআর প্লাস আই। কোনখানে ptr plus i আর এখানে স্ক্যানএফ এর পিটিআর প্লাস আই। ওকে, এখানে ptr plus i আর scanf এ স্টার ptr plus i, হ্যাঁ অ্যাস্টারিস্ক পিটিআর প্লাস আই ব্র্যাকেটের মধ্যে হবে ম্যাম। এইটা ব্র্যাকেটে হবে? ম্যাম অ্যাস্টারিস্ক পিটিআরটা ব্র্যাকেটের মধ্যে হবে, অ্যাস্টারিস্কটা বাইরে হবে। ওকে, লাইক হ্যাঁ ম্যাম। is it okay? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে মনে হয়। See, now explain me why are you writing in scanf line ptr plus I and in printf line star ptr plus I within the bracket? Just explain that one, both the lines. Because ptr points to the address of the lower index of lower index or lower memory address of array. So ম্যাম using সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এআরআর এর যে মানে অ্যারেটার যে বেস অ্যাড্রেসটা সেটা হচ্ছে 1000। fine, so আমরা ptr now মেনে চললাম points this to 1000. 1000 পয়েন্ট Now. করলো। তো Fine. ফার্স্ট যখন i ইকুয়ালস টু 0 আসলো মানে একদম। পিটিআর প্লাস আই মানে হচ্ছে 1000 প্লাস 0 মানে হচ্ছে যে নাম্বারটা আপনি 1000 অ্যারে এলিমেন্টটা ইনপুট করছেন সেটা একদম বেস অ্যাড্রেসেই Base আসছে। একদম, তারপর আবার তারপরে loop যখন ঘুরছে। ইনক্রিমেন্ট হয়ে যখন 1 হলো
হুম। তখন যখন 1000+1 হলো ওটার মানে হচ্ছে 1002, মানে যেহেতু এটা ইন্টিজার ওটা ডিনোট করছে নেক্সট পয়েন্ট অ্যাড্রেসে ডিনোট করছে, এটা পয়েন্ট করছে। Okay, so in that way all the values are stored into the array. বিকজ ইন্টিজার ভ্যালু যেহেতু 2 বাইটস অফ স্পেস অ্যালোকেট করে, তার মানে Yes. একটা বেস অ্যাড্রেস দুটো বেস অ্যাড্রেসের মধ্যে মানে দুটো অ্যাড্রেসের মধ্যে ডিফারেন্স হবে 2 করে। তার মানে যখন Yes. +1 করছি ওটা ইনিশিয়ালি বুঝে নিচ্ছে যে ওটা নেক্সট পয়েন্টারে পয়েন্ট করতে বলছে। আচ্ছা, যার বেস অ্যাড্রেস হয়ে যাবে 1002 হ্যাঁ if we work with the integer type of a value. হ্যাঁ। Okay, so in printf line when we are print the elements of the array, ওখানেও কনসেপ্টটা সেম, শুধু ওখানে আপনার ভ্যালুটা অ্যাস্টারিস্কের প্রিন্ট জন্য হচ্ছে। ভ্যালু অফ মানে ওই অ্যাড্রেসে যে ভ্যালুটা আছে সেটা প্রিন্ট হচ্ছে। Fine. So everybody, do you understand what why here we are writing ptr plus I and star ptr plus I in a last printf line? Yes, ma'am. সবাই Excuse me, বুঝতে ma'am. পেরেছো? Ma'am, I have a question. বলে ফেলো। Ma'am, why I used PTR plus plus, then why not it works, ma'am? ptr PTR plus plus, why not it works, ma'am? PTR plus plus. I mean, increment operator when we. Okay, so ptr plus plus, what is the value for Yes. ptr? The base address of ARR. The base address of ARR. Array, ma'am, declared array. exactly base address of ARR. So address का increment कैसे होगा वैसे ptr plus plus करने से? Ma'am, ptr तो कोई वैल्यू नहीं है, ptr तो कुछ वैल्यू नहीं है, ptr एक एड्रेस है, तो एड्रेस का इंक्रीमेंट आप कैसे कर सकते हो? First But ma'am, let me explain first. ptr itself, it's not holding any value, is it so? आप ptr plus plus कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ptr plus plus आप कर ही सकते हो, लेकिन ptr का मतलब क्या है? ptr पॉइंट्स कर रहा है ARR 0 के ARR बेस एड्रेस की मेमोरी एड्रेस को, तो कैसे आप ptr plus plus करोगे? ptr कैसे खुद से इंक्रीमेंट हो जाएगा? यहाँ पे जो हुआ है ptr जो है उसके साथ I का एडिशन हुआ है, दिस थिंग्स आर डिफरेंट। ptr खुद से इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा? आप ये क्यों कर रहे हो? ये कर रहे हो इसलिए कि ptr फर्स्ट पॉइंट कर रहा था ARR 0 को, अब ptr पॉइंट कर रहा है ARR 1 को, बोथ आर डिफरेंट। सो हाउ डू यू इंक्रीमेंट योर ptr? ptr इंक्रीमेंट करने से आपका ptr का पॉइंट ARR 0 से ARR 1 पे चला जाएगा, कैसे जाएगा? likewise, PTR plus plus is the same as PTR is equal to PTR plus 1. And in the scanf, like No, I is you are equal not to talking. No, you are talking about a general variable name. You are working with a ptr pointer variable. There is a two different thing. You have to remind that one. Your Ma'am, ptr secretary- is a pointer variable. Okay, your ptr is a pointer variable. Just let me explain first, and please follow that one. Your ptr is a pointer variable, and you have to create a relation between ptr and the lower base address of your array. So now ptr points the lower base address of your array. Points. It's not hold. It doesn't have any value. So how do you write ptr plus plus? So using this statement ptr plus I, you have to point the next address. आप सिर्फ आपका पॉइंटर को घुमा रहे हो नेक्स्ट एड्रेस पे विच इज ARR 1. आप पॉइंटर को खुद से इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो। जब आपने डिक्लेयर किया स्टार ptr, इसका खुद का परमानेंट एड्रेस स्टोर हो गया। Now ptr holds the address of ARR 0. Holds the address means points the address.
PTR points the address to ARR 0. So now I am putting 10. So in between 10, sorry, when I'm putting 10, it's stored to the ampersand ARR 0, means the address hold by PTR or points to the PTR, it's stored 10 here, that place. So now we want to move on to the next index. So उसको आप PTR प्लस प्लस करने से कैसे नेक्स्ट इंडेक्स में पॉइंट हो जाएगा? आपको तो पॉइंट करना पड़ेगा PTR को. PTR प्लस प्लस करने से उसका खुद का मेमोरी जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1. पर आप जब 20 डाल रहे हो PTR प्लस प्लस में जाएगा क्या? कैसे जाएगा? अब बोलो आप. ओके मैम. PTR प्लस प्लस होता अगर वो नॉर्मल वेरिएबल होता PTR प्लस प्लस, लेकिन PTR प्लस प्लस मींस ये खुद को तो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, हम उसको पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि पहले वो ARR 0 को पॉइंट कर रहा था, अब वो ARR 1 को पॉइंट करेगा, तभी जाकर 20 ARR 1 में स्टोर हो पाएगा. So that's why we are using PTR plus Y, because first time when writing PTR, so PTR holds the address of ARR 0 and I value is 0. That's why in a base address 10 is stored in a base address. Now my I is 1. I is 1. I1 means ARR 1 position, but PTR doesn't know how to point the ARR 1. So using this PTR plus Y, PTR plus I, we point the next address of ARR. So it will continue up to n-1. PTR plus plus अगर हम करेंगे तो वो मेमोरी एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाएगा by 1. पॉइंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा. ओके, अगर और भी कुछ कंफ्यूजन है तो हम फिर से कल एक प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे क्या होता है. ठीक है? ओके. So tomorrow next same time 9 AM. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am.